Mondo alone, Siaji Sialido alone Miglaba, Pia, the video on the Megaro, Sia Ambifu Pipalipia, the video in Bodu Nega, the video, the Jabi Doragaro, adverbs of frequency Pipalipia, the device and the Nemuni Maro, Sanini Maro, the video, the Jabi Domagaro, present simple negative go, the video, the Jabi Domapipalipia. တပည့်တော်ဖုံဖုံတို့မှာဒီစာအုပ်ရှိမယ်လို့တပည့်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တပည့်တော်ကို screen share ခွင့်လေးပြုပါဗျာ All right, so we are at unit 2.1 present simple negative. So we have a conversation to listen here. A conversation between Jude and I don't know his name. Oh, yes. A conversation between Jude and Rebecca. If you don't see the name, I will show you. Here are the names. Rebecca and Jude. So we have to listen a conversation between Rebecca and Jude using present simple negative. So we will try to figure out what present simple negatives are. All right. So I am going to play an audio. All right. So here is the audio. I'm going to let's listen. 4.6 Present simple negative. Listen the conversation. All right, I will start it again in case you didn't hear the first part. All right, I will mute myself and then I will start. 4.6 Present simple negative. Listen the conversation. Do you live in Bagan? No, I don't. I live in Mandalay. Do you live in a house? No, I don't. I live in a monastery. Do you eat at night? No, I don't. I eat in the morning. Do you like coffee? No, I don't. I drink tea. Yes. So, yes, the audio is a little bit fast. So I will play it again one more time. All right. 4.6 Present simple negative. Listen the conversation. Do you live in Bagan? No, I don't. I live in Mandalay. Do you live in a house? No, I don't. I live in a monastery. Do you eat at night? No, I don't. I eat in the morning. Do you like coffee? No, I don't. I drink tea. All right. So, under that, we have exercise to do. We have to fill in the blanks. So, let's read it together. Jude doesn't live in Bagan. He lives in Mandalay. He blank live in a house. All right, so let's take a look at the conversation. So first, Rebecca asked Jude, "Do you live in Bagan?" And then Jude replied, "No, I don't. I live in Mandalay." So, all right, and the next sentence is, "Do you live in a house?" "No, I don't. I live in a monastery." So here it is. "No, I don't." So it means that he doesn't live in a house, right? So we have to fill doesn't here. So the answer is he doesn't live in a house. Why do we use doesn't instead of don't?
Yes, because he is a singular noun. All right. He ဆိုတာကတစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်မလို့တပည့်တော်တို့က doesn't သုံးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒါ they ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ do not သုံးပါတယ်အများတဲ့ plural noun တွေဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ they we they we တို့ဆိုလို့ရှိရင် you တို့ we they တို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ do သို့မဟုတ် do not ကိုသုံးပါတယ် he she it ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ does သို့မဟုတ် doesn't ကိုသုံးပါတယ်ဒီညမှာဆိုရင် he doesn't live in a house and then let's continue the reading he lives in a monastery he doesn't blank at night so let's take a look at the conversation back do you eat at night no I don't I eat in the morning so Jude doesn't eat at night so he doesn't eat at night he eats in the morning so we don't need to put as here we just need to write E-A-T he doesn't eat at night he eats in the morning he doesn't like coffee he drinks tea so in the conversation Rebecca asks do you like coffee and Jude replied no I don't I drink tea so I'm pretty sure you understand the whole conversation and the exercise let's move on so the present in simple negative is don't or doesn't plus verb here we can see the example right here this is positive examples of what is positive are I speak I give I take I do or maybe we speak we give we take we do they give they speak so those are the example of positive sentences he speaks she gives it takes or maybe it does ပြီးတော့ဒီနားမှာဆိုရင် verb မှာ s ထည့်ထားတာကိုတပည့်ဖုံဖုံလို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြီးတော့ he she it က singular noun ဆိုလို့ရှိရင် singular noun ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ verb မှာ s ထည့်ပေးရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီဘက်မှာ negative sentence ဆိုရင်he she it ဆိုရင်ဒီပြီးတော့ do မသုံးမဲ့နဲ့ doesn't သုံးပါတယ်ဗျာ sorry do not မသုံးမဲ့နဲ့ does not သုံးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် plural noun တွေအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပြီးတော့ es ထည့်ကြမလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ don't ကိုသုံးထားပါတယ် he she it ဆိုရင် doesn't ဖြစ်ပါတယ် so I don't speak or I don't take or I do not do they don't give he doesn't take she does not speak it does not give do not ရဲ့အတူကောက်ကတပည့်တို့ don't ဖြစ်ပါတယ် does not ဆိုလို့ရှိရင် doesn't all rightဆိုလို့ရှိရင် present simple negative ကတပည့်တို့လွယ်ကူပါတယ်ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြပါမယ်ဗျာ Jane doesn't speak English very well Jane ဒီ singular noun ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်တို့အဲ့နာမှာ don't မသုံးမဲနဲ့ doesn't သုံးပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Jane ကနာမည်ဖြစ်ပါတယ်နာမည်ဆိုတော့ singular noun ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Jane doesn't speak English very well but John speaks English fluently doesn't ပြီးကြလို့ရှိရင်တပည့်တို့ speak မှာလည်း s မထည့်ပါဘူးဗျာ doesn't speaks မဟုတ်ပါဘူးဗျာ doesn't speak အလွယ်တကူမှတ်သားရမယ်ဆိုရင်တပည့်တို့ singular noun မှာဆိုရင် verb တွေမှာ s ထည့်ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့
negative တွေပါဆိုအဲ့ s ကို do not ကိုပို့လိုက်တဲ့သဘောပါပဲဗျာအဲ့တော့ does not speak ဒါအလွယ်တကူတပည့်တော်ဥပမာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Smith doesn't do his homework alright ဒီညမှာဆိုလဲတူတူပါပဲဗျာ we don't use Smith doesn't does we don't use like that we use Smith doesn't do his homework you do ထည့်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဗျာ Smith doesn't his homework ဆိုတာကမှားပါတယ်ဗျာ Smith doesn't do his homework Mary has ဒီမှာဆိုလဲတပည့်တော် Mary က singular noun ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ have မသုံးဘဲနဲ့ has သုံးပါတယ်ဗျာ Mary has breakfast but Rebecca doesn't have ဒီမှာကြလို့ရှိရင် has ကိုမှရှေ့က doesn't ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ have ပြောင်းသွားတာပါ Rebecca doesn't have her breakfast doesn't has မသုံးပါဘူးဗျာ doesn't have I drink coffee but I don't drink tea I ကတပည့်တော် plural noun ဆက်မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ I don't drink coffee I doesn't drink coffee ဆိုရင်တပည့်တော်မှားပါတယ်ဗျာနီးတူပါပဲဗျာ they don't go away at weekends plural noun ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်တော် doesn't မသုံးပါဘူး do not ကိုသုံးပါတယ်ဗျာဒီမှာဒီဇာတ်မှာဆိုရင်တပည့်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရပါတယ်ဗျာ he doesn't she doesn't it doesn't I don't we don't you don't they don't ဒါဆိုရင် present simple negative ကရှင်ဖျားတို့အတွက်လွယ်ကူမယ်လို့ပြီးတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ exercise 2.2 ကိုရှင်ဖျားတို့ကိုလုပ်စီခြင်းပါတယ်ဗျာစာမျက်နှာ20မှာရှိပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ခုနက present simple negative ကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့တပည့်တော်ဒီ exercise ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာရှင်ဖျားတို့နားလည်မယ်လို့တပည့်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာ